In der Live Talkshow sagt Markus Lanz, Laura Dahlmeier's Todd war kein Unfall. Was steckt wirklich hinter dieser schockierenden Aussage? Lasst uns das gemeinsam herausfinden. Im Studio strahlt der Vertraut glastisch. Und im die Gest aufrecht sahen, und auf den Beginn der Abendsendung warten. Doch die Atmosphäre war heute anders, ruhiger, angespannter. Denn es ging nicht Politik, nicht Gesellschaft, sondern den mysteriösen Tod der fiktiven Biathletin Laura Dahlmeier. Einer Icon im Sport. Sobald die Sendung begann, betrat Markus Lanz in seinen Notizen. Blick direkt in die Kamera und sagt lies. Wir haben die Nachrichten über den Vorfall gehört. Aber heute Abend werde ich meine Position klarstellen. Laura Dahlmeier's Todd war kein Unfall. Dies Wort halten scharf und abrupt weiter und ließen das Studio in still versinken. Einige Zuschauer hinter den Kameras haben die Augenbrauen, während die beiden Gest verdutzt Blick austauschten. Stunden während sie über das Thema der Sendung informiert wurden. Doch niemand hat erwartet, dass Markus ihn so unverblümt Aussage machen wird. Neben Markus hat Jonas Tietz, der renommiert Investigativgenturis, der den gesamten Prozess begleitet hat, sich legt vor. Die Hand vor der Brust verschränkt. Bist du sicher? Markus, fragt Jonas mit seiner erfahrenen, scharfen Stimme. Markus siegert kein Second. Ich habe all daten. Die Bericht vom Einsatzort und die Aussagen der Umstehenden geprüft. Es geht so viel Widersprach. Auf dem Bildschirm hinter ihnen erschien ein Bild von Laura. Eine junge Frau mit dem selbstbewussten Blick und dem strahlenden Lächeln. Das man von internationalen Wettkämpfen kennt. Für viele Sportfans war sie ein Vorbild in Ausdauer und mentaler stark. Doch vor einigen Wochen wurde sie nach einem Training bewusstlos im Wald gefunden. Und trotz sofortiger medizinischer Versorgung überlebt sie nicht. Die ersten Berichte sprachen von einem Unfall. Verursacht durch KLT und Erschöpfung. Aber Markus glaubt das nicht. Was also, für Jonas fort, glaubst du, ist passiert? Markus holt tief Luft und sagt dann. Laura hat einigen engen Freunden anvertraut, dass sie sich beobachtet fühlt. Sie sagt, sei im Trainingszentrum etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Das Publikum im Studio wird unruhig. Eine weitere Person in der Sendung, Mara Klein, eine Sportanalystin, beut sich mit ernstem Blick vor. Wollen sie damit sagen, dass jemand das absichtlich herbeigeführt hat, fragt Mara. Ich erhebe keine Entschuldigungen, antwortet Markus, aber es geht Hinweis darauf, dass Laura Kurz über einen heftigen Streit mit einem Mitarbeiter des technischen Supports hat. Auf dem Bildschirm wird ein Videoschnitt der Beobachtungskamera im Flur des Trainingszentrums gesehen. Es war untan, aber es war deutlich zu sehen, weil Laura und ein Mann sich heftig stritten. Das Bild ließ das Studio erneut in still versinken. Jonas nickt und war fein. Wir haben Laura's persönliches Trainingstagebuch gefunden. Darin stand ein ziemlich bemerkenswertes Eil. Urgent det was stimmt nicht. Ich muss vorsichtig sein. Markus legt die Hand auf den Tisch und senkt kurz den Kopf. Als Waller sich sammeln, als aufliegt, lugt in seine Augen. Was ich nicht glauben kann, dass es ein Unfall war, sagt ist, dass Laura's Ortungsgerät während ihres letzten Trainings für 17 Minuten ausgefallen ist. Das war das einzige Mal seit Monaten, dass es nicht funktionierte. Warum ist es verschwunden? Wer hat Zugriff darauf? Die Gest verstummten. Mara hielt sich die Hand vor den Mund. Jonas runzelt die Stirn. Das Publikum spürt die zunehmende Ernsthaftigkeit der Situation. Am Ende der Sendung blickt Markus direkt in die Kamera und sagt entschieden. Ich erhebe keine Behauptungen, aber ich glaube, das Publikum hat ein Recht darauf zu erfahren. Das ist groß, unbeantwortet Fragen geht. Wir werden unsere Ermittlungen fortsetzen. Und ich verspreche die Wahrheit wird nicht vergessen werden. Als das Signal zum Senden der Tante lag in unbeschreiblich bedrückend Atmosphäre über dem gesamten Studio. Einige erhoben sich langsam, während andere sitzen blieben und über das Gehört nachdachten. Draußen hielt der Wind, und der Cool dieses Abends halten Markus Lanz Wort noch immer eindringlich nach. Laura Dahlmeier's Todd war kein Unfall. Was glaubt ihr, ist passiert? Schreit Theorien in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, keine Updates zu verpassen. Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.